2. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher, classmate. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Good evening, Good teacher. evening. How are Good evening, you? teacher. I'm fine. Hi, teacher. But Happy that you are fine. Ujú. Ah, Okay, class. Teacher, Yes. tengo una consulta antes. Fíjese que tengo una duda en el examen. En el ejercicio, en el ejercicio 2, yo no sé si lo va a poder ver, pero después, en el ejercicio 2 hay una conversación donde hay que usar el verbo to be. Y me salió una oración mala, pero no sé, el, el I contractado y no es lo mismo. I, Sí, pero contractado tiene que poner I, el apóstrofe y la M. I'm. ajá. Pero Y puedo contestar porque, perdón, es una pregunta aquí, porque la puse aquí. Are you Nathan Pador? Yes, I am. Y le ah, contesta la otra. He creo que le contesta. Hi, I, I Nancy, yo soy Nancy. Ese I lo puedo poner contractado y no. yo recomiendo que ponga ambos porque no sé cómo está configurado, porque si ellos configuraron el examen que lo acepte con contraction de I apóstrofe M, lo va a agarrar correcto, pero si está configurado con el completo I am, solo va a aceptar I am. Pero independientemente de la configuración, es correcto que conteste de las dos formas. Que escriba de las dos formas. Dependiendo, porque si está contestando una pregunta, se está contestando, por ejemplo, ¿Are you Ana? Ahí va a decir, yes, I am. Ahí tiene que ponerlo Yes, completo. I am. Ajá, pero si está diciendo, por ejemplo, I am a teacher, ahí como no estoy contestando una pregunta, ahí puedo decir I'm a teacher. Es como que se esté presentando. Ajá, sí, es una presentación porque le dice, hi, yo soy Nancy. Ajá, Sí, eh, I'm. yo usé contratado y me lo aceptó. Lo pusieron con sí, como que tiene un orden. En uno sí se debe de usar I am y en el segundo se debe usar I'm. Pero no Ajá, pero recuerdo cuál de las dos es la que tiene que ir primero, pero sí está sí, sí, configurado para que en una está, se ocupe, ok, pero solo sí, en está, una. Ajá. sí, configurado, pero mi pregunta ¿es correcto que conteste de las dos formas, I'm y I am? Cuando yo lo hice, a mí me salió esa mala también,
pero porque había puesto I am en donde no tenía que ir y I'm, o sea, las había puesto en el orden inverso, pues. Inverso, Entonces, porque a mí fue la única que me salió mala, pero tenía duda. Entonces juegue con eso, Ana. Cambie en el primero, ponga I am y en el otro I'm. Y si le sale malo, ponga primero I am y en el otro I'm. Oye, Porque, ya lo terminé así para. ok. Sí, porque Sí, se fue la depende. única que me salió mal. Ajá. Sí, porque depende Ok. cómo esté configurado, pero si no Como la fuera un examen, se puede contestar de ambas formas. ok. Por ejemplo, De ambas puede formas. decir I am a teacher o I'm a teacher. Ok, Y está esa bien. era mi duda, que sí. Ajá. Ok. Thank you, teacher. Yes. Solo que en cosas de plataforma ahí sé que estar viendo Sí. qué acepta, qué no acepta, Ajá. porque no sabemos cómo lo han configurado ¿Cómo lo para que han lo configurado? acepte. Ok. Sí. Captura, teacher, para que no se le olvide. Yes, yes. Okay, before I forget, pero las cámaras, please turn on your cameras for the screenshot antes de que comience. Okay. The cameras, please, for the screenshot. Okay. Okay, class, let me begin. I think the majority are here. Okay, here we go. Oh, wait. I have one more student. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. Before I forget. Let me put it teacher, ya no here. quiero que se terminen las clases. ¿Ah? Quiero que se terminen las clases. No queremos. Sí, pero van a tener vacación. Y no se sabe Ojalá que que, lo tendremos. ojalá que a usted misma la asignen, teacher. Sí, lo que pasa es que no depende cómo va a ser mi horario en mi trabajo. Sí, yo doy los horarios porque dependiendo de mi trabajo fijo, el horario que yo agarre, así son la disponibilidad que doy aquí. Ya. Sí. Entonces pídanos a nosotros. Pida este grupo siempre. Pero fíjense que en el trayecto espero yo que sigan aprendiendo y se sigan inscribiendo, aunque vayan cambiando de horario, sigan. Van a poder ver que van a encontrar muchos profesores, unos bien divertidos, otros que les ponen juegos, otros que usan diferentes frases y todo eso es bueno, les ayuda porque ustedes van agarrando más vocabulario, más frase, diferente metodología de que cada profesor utiliza, entonces ustedes van a ir aprendiendo bastante y van a ir aprovechando eso, el acento. Sí, es cierto, tiene Hablan más razón. rápido, otros no, y así. Yo trato de no hablar tan rápido porque sé que es nivel 1, ok, y para que se vayan acostumbrando, pero mientras van avanzando van a haber profesores que les van a hablar mucho más rápido, ok. Teacher, ¿y qué otros niveles da usted? Pues aquí nos dan de todo. Aquí digamos que digamos ahorita me dan me pueden dar un intermedio, aquí le dan de todo. No es que nos asignan por maestros, sino que cualquier nivel nos pueden asignar a todos. Y Ojalá aquí, que coincidamos, teacher. sí, ojalá que sí. Pero ya van a ver que si no, van a encontrar profesores que son súper buenos, súper divertidos, súper dinámicos más que yo. Okay, class, let me start. Okay. Let me check this. Okay. Okay, class, we are going to start with our agenda for today. And the agenda for today is adverbs of frequency. And we are going to practice adverbs of frequency. And this is our agenda, okay? This is the last topic in the platform.
So with this topic, we have already covered all the necessary topics for you to complete the platform, okay? So let me begin here. Okay, se ve blurry es como borroso. It looks blurry, but the address frequency are always, often, usually, sometimes, hardly, ever, and never. So if you look over here, always is like 100%, always. Often is like an approximate 90%. Usually is like a 70%, sometimes like a 50%, hardly ever 10%, and never 0%. Okay, so the purpose of the frequency address is to express the frequency of an activity. Okay, that is the purpose. You want to express the frequency that you do a certain activity. For example, how frequent you go to the supermarket, how frequent you go to church, okay? So if you want to express that frequency, you can use the adverse of frequency to express, but this percentage are only approximate, okay? It's not something that is always like that, because I will show you another picture right now that this percentage, esos porcentajes are different, okay? Because there are more frequency adverbs. In this one, we have the most common frequency adverbs. And the most common are always, often, usually, sometimes, hardly ever, and never, okay? So this will be like always, will be like siempre. Often will be like casi, siempre o seguido. Okay, usually will be like usualmente. Sometimes, algunas veces. Hardly ever, casi nunca. And never, nunca. Okay, so this is like the frequency adverbs, never. Okay, for example, I can say, I never, what is something I never do? I never travel, where? I never travel to Asia. Okay, never to Asia. It's something that it's 0% for me. Okay, to Asia. Okay, so, but I can say I always go to work. I always go to work from Monday to Saturday, okay? So that will be like always. So this is an example of, and also the question that you normally ask is how often? Okay, like how often do you go to church? And you say, oh, I never go to church, or I hardly ever, or sometimes, okay? So I have another picture, look at the percentage are different, look. They are a little bit different. Let me check. Or the same. 190, 70, 50, 10, 0. 190, 70. Yeah, it's the same. Okay, so we have always will be 100. Usually like a 90, often like a 70, sometimes like a 50, hardly ever like a 10%, never a 0. Now here we have some examples like you are always late, okay? It's like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, always late, okay? Or if you have classes from Monday to Friday and the 5 days of the week you are late, you will say you are always late. We usually go to the cinema on Sunday. He often cooks pasta. We sometimes order pizza for dinner. She hardly ever smiles, and they are never at home when we call, okay? These are some examples. Now, here we have a formative, okay? Normally you put the subject
the frequency adverb, and the main verb. Or if you have the verb to be, you put subject, verb to be, frequency adverb, okay? And then you have here the question like, are you always late or does he often cook? The question can either be with the verb to be or with the simple present, okay? Use never and hardly ever with a positive verb. For example, he is never late. Why? Because never and hardly ever imply a negative. They are going to express like if something is negative. So it's not correct to say he isn't never late. It's he is never late, or they hardly ever go to the library. Don't say they don't hardly ever, because negative and negative are not correct. You say they hardly ever go to the library, because this expresses a negative, because hardly ever is casi nunca and never is nunca. So these two are like negative, okay? Now, let me continue. Normally I bring a lot of pictures. Siempre traigo muchos pictures because sometimes you understand, unas son más comprensibles que otras, so I bring a lot of pictures. Okay, for example, look, this is different because we add. Like, for example, we have always 100%, usually 90%, and we have one more, normally or generally. Okay, like normalmente, generalmente. Normally, generally, 80%, often or frequently. Often will be like seguido or frecuentemente. And then we have sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10%, hardly ever or rarely, which is similar, is the same, 5%, and never will be 0%, okay? Now, look at the rules. The rules are, we have two rules with the frequency adverbs. One rule is when you have a main verb, and the second rule is when you have the verb to be. Look, verb to be and main verb, okay? Now, when we have a main verb, we put subject, adverb, and main verb. Example, Daniel always passes his exams. When we have a verb to be, we have subject, verb to be, and then the frequency adverb. Example, he is always happy, okay? I will explain this in a moment. Okay, can I continue? Yes? Yes. Yes, teacher. Okay, let me continue. Now, it says here, frequency adverbs are used with the simple present. They tell how often something happens, okay? How often is like que frecuente, how often something happens. Frequency adverbs usually come after the verb to be. Remember that the verb to be are am, is, are. So if you have the verb to be, the frequency adverb will be after. That is the rule, okay? Give me one moment, please. Okay, class, thank you. Okay, so if you have the verb to be, the verb to be is am, is, are. The frequency adverb will be after, después, after. So you have I, verb to be, and then the frequency adverb. Example, I am sometimes early for class. Frequency adverbs usually come before
other verbs, okay? So if you have verbs that are not the verb to be, then the frequency adverb will be before the verb. Example, I always enjoy my English class. So I have the frequency adverb, I have the main verb, and before the main verb, we have the frequency adverb. Those are the only two rules that we have to follow, okay? Now, for example, class, let me put examples of verbs, okay? Let me check. I want to put here so that it's not covered here. Okay, let me put examples. I have, okay, work, study, okay, so here I have, oh my God, it's very hot. It's so hot. Pues sí que hay calor. Okay. I don't know if it's so hot or is it menopause. I don't know. No sé si es la menopausia, pero está caliente aquí. Okay, so here, class, let me put here the main verb. I have work. Now, work. Is work the verb to be? Is work the verb to be? Yes or no? No. This verb to So, if it's not the verb to be, where do you put the frequency adverb? Look. So, if it's not the verb to be, the frequency adverb is going to be before the verb. So, do I put the frequency adverb? Do I put the frequency adverb here? Or do I put it here? Before or after the main verb? What do I do? If I want to put After. always, before. always, I will put always or before or after work. Hmm? Where do I I. Before. Before? Okay. Before. So Antes. I am going to put here, for example, I will put I always work. Okay, I always work. Why? Because this is a main verb, okay? Now, study. Do I put never, never before here or after? Before. Before? So I will say, she or he, or no, not she, I. Let me put you. Okay. You You never. never study because I have here the main verb, and when I have a verb like study or work, the frequency adverb will be before, okay? Now, I will put I. Let's put I. Let me put sometimes. So do I put sometimes? Is the verb to be? Yes. Is the verb to be. So according to the rule, where do I put the frequency adverb if I have the verb to be? Before or after the verb to be? Before or after? Where do I put? After. After. So I will put After. After. I am sometimes happy. I am sometimes happy. Okay, now where do I put the verb to be? Before or after the verb? Do. Before or after? After.
Before. Before or after? Before. Before. Okay. So I will put, for example, never. Never do. Okay. For example, you never, no, he or I never do something. Okay. Never. And then the verb. Drink. If I want to put usually, where do I put usually? Before drink or after drink? Before. Before. So I will put usually. Is. Okay. If I want to put never, I put before is or after is? After. After, because is a verb to be. Okay. Now, go. Do I put it before or after? If I want to put, for example, sometimes. After. Sometimes go or go sometimes. Sometimes go. Okay. Sometimes, sometimes go. Speak. Like always speak or speak always? Always speak. Always speak, okay? So if you notice, class, with the verb to be, we only have three. We have am, is, and are, okay? If you see that it is the verb to be, you're going to put the frequency adverb after, okay? If it is not the verb to be, like for example, work, study is not the verb to be, drink, do, go, and speak, they are not the verb to be. So the frequency adverb will be before. That is the rule, okay, before. Okay, let me erase and I will show you more examples, okay, here. Look, so we use the question, how often? That is the question that you normally use with the frequency adverbs. And to ask how frequent something is done. Example, with the verb to be, look, we have, I am sometimes early for class. Am, and then you put sometimes after. Jenny isn't often late. Okay, the negative isn't, and then the frequency adverb. Students are usually happy. So you put the verb to be, and after the verb to be, you put the frequency adverb. Okay, so verb to be, frequency adverb, verb to be, frequency adverb, verb to be, frequency adverb. Now, frequency adverbs with other verbs that are not the verb to be, we have, for example, work. So we put, I usually walk, okay? So the verb to be will be before, not after. It's going to be before. So I said, I usually walk. I don't always remember. Remember and before you have always. Do you sometimes eat at restaurants? So we have here eat, and before you have the frequency adverb. So work, before you have the frequency adverb. Remember, before frequency adverb. Eat, before the main verb, frequency adverb. Verb to be, after frequency adverb. Verb to be, after you have the frequency adverb. Verb to be, after the verb to be, the frequency adverb. Okay? Now, okay. This is later. Class, do you have questions? No, teacher. No? Okay, so in conclusion, with you only have like two rules. Those are the only two rules, okay? If you have the verb to be, okay, and remember that the verb to be is am, is, and are, okay, the frequency adverb
will be, okay, where? Before or after? After the verb. Will be after. After, okay? After the verb to be. Okay? Now, if you have the rule number 2, okay, let's put the rule number 2. So rule number 1 is if you have the verb to be am, is, or are, the frequency adverb will be after the verb to be. Okay, for example, I can say, I am always happy. Okay. Oh my God. So I put verb to be and after always. Okay. On the second rule is that rule number 2 is that if you have any other verb, oh my God, any other verb, okay, the frequency adverb will be before the verb, before the verb. So when I say any other verb is a verb that is not the verb to be, okay? So for example, I can say, I always go to work, okay? So I put here, always, and then I put go. So the frequency adverb is before, okay? So before, antes del verbo. And if it is the verb to be, the frequency adverb will be después del verb to be, okay? Those are the only 2 rules that we have here that you need to remember. So my recommendation is check. If you see the verb to be, oh, the frequency adverb is after. If you see that it's not the verb to be, then the frequency adverb is before, after the subject. Okay? Let's practice. Let's practice here. Okay, here we have some examples. What you're going to do is put the words in the correct order, okay? Here, let's do number 1. Kate always What, goes dancing. yeah, the subject, right? Well, the subject is Kate. And the Oh, verb goes Primero va down. Kate. Not the verb to be. So you know the frequency adverb will be before. So we say we always, no, it always goes Dancing. On Saturday. On Saturday. Saturday. Okay? And I will give you time for you to complete the others, okay? Ah. and
Tell me when you finish, okay? I'm finished, teacher. I'm finished. Okay, and the other students, are you finished? Finished, teacher. Finish. Finish, okay, Finish. okay. Marilyn, are you finished? Yes, teacher. Oh, okay, okay. Let's check. Number 2. Okay, number 2, the subject is Sam. Oh my God, it's not writing. It's Sam. Sam And we have the verb to be? Is 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 usually usually, usually usually hungry 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 after after after. school. Okay, this is a good example, class, because in number 2, we have the verb to be. Verb to be. So after the verb to be, after you put the frequency adverb. Number 3, Is it says, my my brother, brother and My my brother my brother Mark never 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 study studies studies his for test. his days. Okay, my brother Mark never studies. Okay, so you have a study, so we put before, okay? Because this third person is he, you have to apply the rule for the simple present, okay? You have to put a studies because Mark is he, okay? Number 4, you You often you both often spell read read books. books, okay? Number 5, I I Always. always do do my my homework in my my homework room. in I my always room. do my homework in my room. And number 6, it's going to be John John John, sometimes sometimes John sometimes sometimes takes to Takes take a book the to work. bus the bus. to the bus to work. work. Mhm. To work. Takes is the main verb, okay? Takes the bus to work. Okay, class, I hope that you got everything correct. And we're going to do one more practice, okay? Okay, one more. Now, here you are going to rewrite. Rewrite is like volver a escribir, or volver a escribir. Rewrite the sentences, but including a frequency adverb, okay? So you need to include a frequency adverb when you rewrite. For example, here it says, I'm late for school in the morning. You have to put rarely. Where are you going to put rarely? We have to include rarely. So I will put I'm
I'm Rarely. Rarely. I'm rare. Rarely. I am rarely late For For Cold in the morning. the morning. Morning. In the morning, okay? Yes. Because you need to include. And remember that after the verb to be, we have to put the frequency adverb, okay? I'm rarely. So continue with number 2, 3, 4, and 5, and then we check together. Okay. I know. Occasional. Finish, teacher. Finish, teacher. Let's check. Okay. Number 2. Sam goes out with his friends occasionally. So what is the answer? Sam Occasionally. Occasionally. occasionally Goes Out. out With with his his friend. friends. Okay, very good. Because we don't have the verb to be. Number 3. Remember that using net is usually. Usually okay? So we say and and Usually. Third usually in usually the serves evening. the In the net the next in Yeah. the evening. evening. net. In the evening. Evening. Yes. Okay. Number 4, my best My friend My best friend My never, best friend. never My best take friend my break. never takes never never takes photos school. at Photos order at at school. never. school. They are absent And at home all the number time. 5, they 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 are are often Of often 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 at at home in home the at evening. home in in the the evening. 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 Did you get everything correct? Evening. Oh, Okay. correct. Evening. Okay, very good job.
Okay, class, let's practice. Let's practice this. Give me one moment. Okay, now let's do this. Listen to the instructions. Okay. The instructions are, each student will be given a frequency adverb. And I will present questions. I will present questions. But the students will answer only with the frequency adverb that they have, okay? Only with the frequency adverbs that they have. For example, David has always. So I will say, how often do you play soccer? And David will say, I always play soccer. How often do you eat pupusas? I always eat pupusas. Okay, so all the questions that I ask David will say always, 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 okay? Got it? Yes, no? Okay, so Yes. remember, I will give a frequency adverb, okay? For example, if I give Jennifer Baquerano, never. So Jennifer Baquerano will say never to any question that I ask. If I give Mayra Fuentes sometimes, Mayra Fuentes will say sometimes, sometimes, sometimes. Jennifer, always, 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 okay? Les voy a dar un frequency adverb. Y ese va a ser su frequency adverb. Y con ese, solo ese me pueden contestar cuando les hago una pregunta, ¿ok? Si Jennifer tiene always, yo le voy a preguntar, Jennifer, how often do you play soccer? I always play soccer. Jennifer, how often do you eat pupusas? I always eat pupusas. Mayra has never. So I would say, Mayra, how often do you play soccer? I never play soccer. Mayra, how often do you eat pupusas? Never. Okay? Because never is the frequency adverb that she has. Mayra no puede decir always porque solo puede contestar con never. And Jennifer no puede decir sometimes. Solo puede decir always. No importa la pregunta que haga, ella va a decir always, always. Y Mayra, never, never. ¿Okay? Ready? Okay. Okay, let's start. But first, I'm going to give you the frequency. Okay, let's give. Jennifer, usually. Okay, Jennifer, usually. Cualquier pregunta que haga, Jennifer va a decir usually, usually, usually. Mayra, always. Okay, Mayra Fuentes. Jennifer Baquerano, usually. Mayra Fuentes, always. Luisana, sometimes. Luisana, sometimes. Manuel, always. Manuel, always. Marilyn, usually. Marilyn, usually. Diana, normally. Normally. Ana Cristina, never. Ana Cristina, never. María Tovar, hardly ever. Hardly ever. Casi nunca. Hardly ever. María Tovar. Fernanda Mendoza, occasionally. Occasionally. Ocasionalmente. Jonathan, sometimes. Jonathan, sometimes. Liliana, never. Liliana, never. Jennifer Giron, always. Okay, Jennifer Giron, always. Angela, usually. Maybelline, often. Often, Maybelline, often. Joanna Martinez, sometimes. Joanna Martinez, sometimes. Andy, sometimes. Luz, usually. Jorge, usually. Jorge, usually. Claudia, always.
Barbara, sometimes. Brian, seldom. Elsania, never. And Diego, usually. And finish, ya. Okay, Angélica. A mí no, eso le iba a decir. Angélica, sometimes, Angélica, sometimes. Okay. Okay, ready? Everybody has, okay, solo con ese que les di, solo así me pueden contestar, no pueden decir otro. Okay, let's begin. Esperen que las preguntas las deje hasta la última. No. There, okay, ready? Okay. Yes. The first the first question solo lo va a contestar, only will answer Jennifer Baquerano, Mayra Fuentes, Angélica Manuel and Marilyn. Okay? Solo ustedes van a contestar esa pregunta con la frequency que les di. Okay. Okay. Question is, okay? Okay, teacher. Okay. How often do you take a shower? Okay? Always. I always Usually. take a shower. Manuel, always. Marilyn? Usually. Usually. Jennifer? Usually. Who is missing? Angélica? Sometimes. Sometimes. Okay, Angélica. And who is missing? Finish, right? Mayra? Never. Always. Mayra? Always. Oh, okay. Next question. Okay, next question is going to be for let me see. Diana, Ana Cristina, María Tobar, and Jonathan. Diana, Ana Cristina, María Tobar, Jonathan. Ok, a ver qué les toca. Estas son como Miss Universe. Las preguntas de Miss Universe. Okay, number 2. How often, se me olvidó how often do you check your cell phone in class? Diana. I normally Check. in class. Oh, very bad. Qué mal. Okay. Ana Cristina. I never check your cell phone in class. Ay, qué buena alumna. Good student. Okay. María Tobar. I early ever cell phone in class. Hardly ever. Good student. Jonathan. I sometimes check my cell phone in class. I know, Jonathan. Okay. Oh, no. Okay, next question. Next question is going to be for Liliana, Jennifer Giron, Angela. Ay, no. Ya lo viene. Angela and Maybelline. Okay, question. How often do you fall in love? Fall in love is ¿qué tan frecuente se enamoran? How often do you fall in love, Liliana? Never. I am fall in love. Liliana, qué desamorada. Okay. Jennifer Girón.
Wow, Jennifer, qué amorosa. Okay, Angela. I usually fall in love. Ay, no, la juventud de hoy. Okay, and Maybelline. I often fall in love. Oh, no. Okay. Now, the next question is going to be for Joanna, Andy, Luz, and Jorge. Okay? The question is, how often do you wear a dress? Okay, ¿qué tan seguido usan un vestido? Okay. Joanna. I sometimes wear a dress. Oh, sometimes. Andy? I sometimes wear a dress. Okay, Andy. Luz? I usually wear a dress. And Jorge? I usually wear a dress. Okay, Jorge. Okay. Next question is for Diego, Luisana, María Tobar ya participó. And Mayra también. Okay, Luisana, Diego, Claudia, and Barbara. Okay, the question is, how often do you call your girlfriend or your boyfriend? Les llaman al novio. How, Diego? Your girlfriend? I usually call your girlfriend. Usually. Luisana? I sometimes call my boyfriend. No es posesiva ella. Claudia? Always. Oh my God. Possessive. It's toxic. Toxic. Okay, Barbara? I sometimes call my boyfriend. Sometimes, okay, she's okay. Okay, next is going to be Brian, Elsania no había participado. Brian, Elsania, and Angelica. Okay, the question is, how often do you go to church, Brian? I really go to lunch. To church, rarely a la iglesia. Okay. Elsania? I'm ready to go always. I always. Okay. Angelica? I sometimes do you go to church? I sometimes. Okay. Very good job. Okay. I think everybody. I ask everybody. Okay. Okay, class. So this was only a crazy practice. Okay. Now we are going to do another practice, but this practice is going to be in groups. Okay. In groups. You are going to work in a group of 3. And in the group of 3, you're going to ask the question, okay? Question number 1 is, what do you seldom do when you are in English class? Okay? And then you will say, seldom is like, you will say like frecuente, okay? So you will say, I seldom speak Spanish, okay? That means that you speak a lot of English, okay? And the 3 members of the group will answer, okay? For example, if Jennifer, Brian, and Elsania are in the group, the 3 of them have to answer. When they finish answer, when the 3 provide an answer, you continue with number 2. What do you usually eat for breakfast? And then Jennifer will say, I usually eat cereal.
Brian, I usually eat pupusas. Elsania, I usually eat fruit. Okay, when you finish the three, continue with question number 3. Are you always tired in the morning? And then Jenny will say, I am never tired in the morning. And Brian, yes, I am always tired. Elsania, I am usually tired. When you finish answering, you continue with number 4, number 5, number 6, okay? Do you have questions? Is this clear? Yes? So you're going to be in a group, and the 3 members of the group will answer all the questions, okay? And when the three students answer question number 1, you continue with question number 2. When the 3 students answer question number 2, continue question number 3. The 3 students answer, you continue with number 4, okay? Ready? Okay, practice. This is a practice. I am going to put the information of the frequency adverbs for you. Here. I will put 2 things, okay? I'm going to put the usually sometimes. I will put the 2 things here in the chat. Here. First, I'm going to put a picture of the frequency adverb so that you can have an idea in the chat here in Zoom, and also I will put it in the WhatsApp, okay? I already sent it. Now I am going to put the activity so that you can remember, okay? There, and also here, okay? Les puse los frequency adverbs para que tengan una idea y luego la actividad, okay? In the chat. So now I am going to create the groups. Okay. Okay, please, there you go. Join the group. No entiendes. Jonathan and Jennifer. Ay, Ay, nadie está en la sala cabal, está Bárbara y Jonathan en la misma sala, solo está Mayra. ¿Qué pasó, Jonathan? no sé, No apareció. no. Ok, porque ahorita no me da la opción, entonces lo voy a mandar a las 8, pero después lo voy a pasar para las 7, que es donde tiene que estar, ¿ok? Ah, ok. Entonces, cuando le llegue la invitación para las 7 también ahí. Ah, ok, ok. Sí, ahorita no, ahorita no. Ahora lo voy a pasar a las 7. Ahora sí, a las 7.
No, Jonathan. Ahorita no, lo siento, hasta después lo escuché. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo hacemos para que Mayra no esté sola? Mm, bueno, mejor lo voy a pasar a la 8 y a Mayra lo voy a pasar a las 6. Ujú. Así quedemos. Está bien, está bien. Yo creo que tengo problemas porque estoy desde el celular en este momento. Porque no me aparece, siempre aparecen las 7, Jonathan. Y Mayra, no sé qué se me hizo Mayra. Ah, ¿qué pasó Mayra? Perdón, pasó Mayra. Jonathan, no, voy a pasar a las 6, Jonathan, ¿ok? Ajá, sí, está bien. Ok, ya. Pues sí, bueno.
Hi. Ana. Hello, Ana. You usually get up 6 o'clock a.m. Next question. Class 7. 7. What do you hardly ever watch on TV? What do you almost always watch on TV? Number 7. Almost all. Almost. In my case, almost always es necesario responder con esas o podemos responder con cualquier otra. No. In my case, I often watch on TV. I almost Okay. always watch on TV series. In call center. Almost always speak English because in the class. I almost always study English because I like. Again, repeat the exercise. What do you seldom do when you are in English class? No tenemos nada. Okay, class.
Let me check. All right. Okay, everybody's here. Did you finish? Yes, teacher. Yes, okay, good. Good. Yes, teacher. You have the opportunity to practice. Okay, before we do another exercise, because I have a lot of exercises, before you do that, I want to share with you the platform, okay? Here. Look, hay varios que ya la completaron. Okay, but hay varios que ya les falta un poquito. Yo no me veo ahí. Marilyn. Ah, Marilyn. Ay, sí, a mí me falta el 5% ya. Ahí no me No me veo. salen todos. Yo no me veo, teacher, Ah, sí estoy espere, que no he completa. puesto Yo, todos. yo estoy completa. Sí. Soy de las últimas. Completed Pues, también. ya estoy completa. Zúñiga también. ¿Y a quién? Siento, teacher. Hay unos que ya les falta muy poquito porque imagino que son los ejercicios de hoy. Ajá, Y el examen. y el examen. Ahí el examen me hace falta, teacher. Ya les falta Teacher, a mí solo el 2% me falta, teacher. Y a mí el 1. Aquí, miren acá. Aquí ya casi. Okay. Ah, ya. Yo no me veo. De seguro es arriba. El apellido de Marilyn. Guerra. Guerra. Ah, pues tiene que estar aquí arriba. Cherry, a mí por qué me aparece el 93% y hice todo. Aquí. Oh, ya me ¿A vi. dónde? Ahí estoy completo. Ya me vi. Aquí, bueno, comenzamos de arriba. Guerra Mendoza, dice. Ah, ok. Y es que le falta 40. Ay, Me falta 90. Me falta Teacher, yo no 100%. veo lo que está Ya compartiendo. completé, teacher. Hace Pueden 3 ver horas. lo que pueden ver. Teacher, ¿Sí? a mí me parece que tengo el 93%, pero yo ya lo hice todo. Así hice el examen. Marroquín, marroquín. ¿Sí? Marroquín, marroquín, esperen. 93%. Ajá. Pero ya hice todos los ejercicios y todo. Revise, algo le Y faltará. los videos. Ah, los videos. Por ejemplo, en la unidad 1 Lo voy a volver a ver. y los videos. Yo no sé Es que los videos cuentan. Ajá. Lo voy a volver a ver entonces. Los videos, solo los Cada videos. vez que ves los faltan videos, De los tiene que primeros seleccionarle niveles. abajo. Ajá. Los videos de la Tiene que unidad seleccionarle 1. abajo también, que ya lo vio Es que le y hace pasar al falta. siguiente. Ah. Tiene que Ajá. seleccionarlo. A mí al principio así me pasaba que no seleccionaba ver el siguiente como que había completado esa tarea y siempre me parecía así como que si no lo había hecho y ya lo había hecho. Vaya, así Siempre lo hay que voy a hacer seleccionarle hasta entonces. abajo. Ah, pues ya Gracias. lo En mi vieron. caso ya los completé, pero como todavía me salieron en la última, unas malas, tengo que completarlas todas para que me salga para que me salga el 100%. Corregirlo. Corregirlo. Ajá, corregirlo, corregirlos. Teacher, a mí me pasa lo mismo. Tengo el 95% nada más. Bárbara. Ya lo hice todo. No sé si serán los ejercicios que me dieron problema, que no sé si recuerda que le comenté que la plataforma no me permitía avanzar. Es F, ¿verdad? Acá. Quiero ver. Ah, es el de los números, ajá, que no le Pues sí. permitía. El de los números. Ajá. Solo ese. ¿Solo ese? Solo ese. Ese es el que no me... No, Ajá, no, pero... también este del subject Hay pronoun. arriba también uno de subject pronouns. Ajá, Ajá. este de subject pronoun y el otro de subject pronoun y este otro que dice Que era con video, ¿verdad? el Ajá. video, falta el video y solo eso, solo falta el ¿Cómo puedo video. hacer con el de los números, teacher? Porque ese lo hice varias veces
y nunca me lo aceptó, y también con los otros videos que tampoco me permitía dar las respuestas. ¿Cómo puedo hacer con eso? Porque esos los hice varias veces y le escribía hola, sí. Ok. Entonces en su caso voy a escribir acá que está todo completo, pero la plataforma no le permite. Sí, porque esos eran 2 videos, si no me equivoco, que no me permitía continuar. Ok. Ya lo escribí acá. Y quiero ver quién más. Teacher, puede revisarme a mí, que me sacó hace un momento. Mendoza, 98%, quiero ver qué falta. Espérame, ya voy, sargento. Creo que de la 4 me falta uno. De la Ahí 4. está. Videos. Videos son, ¿verdad? Solo 2, 2. Ok, No, ya lo puede revisar. Eso y eso, nada más. Esto lo video. Y de ahí los demás ya se vieron cómo van. Sí, a mí me falta el examen y un tema más me falta. Eso es lo único que ¿Y falta. creen que terminan hoy o creen que lo pueden terminar hoy? Pues voy a intentar terminarlo antes de las 12. Y hasta hoy tenemos, teacher. Bueno, les voy a dar un día más, les voy a dar hasta mañana, ¿ok? Porque Ay, como thank you. a mí me piden entregar notas, entonces yo tengo que entregar las notas, les voy a dar hasta mañana, porque así yo mañana tengo que entregar las notas. Yo hoy, teacher, le termino. Yo hoy se lo voy a que me terminar, falta. ya Para en otro mañana, para momento que voy a no... empezar a hacerlo. Ajá. Yo también haré lo Hoy posible. se lo también termino. ahora lo voy a terminar de ver porque esos solo son los videos. Esos son rapiditos de algunos minutos. Aquí, ese tengo curiosidad, el de 99%. El mío, teacher. El examen. El examen, El examen no lo he terminado. Ajá, solo el examen. Y ya llega al completo. Sí, ya casi termino. Sí. ¿Y cómo sintieron el examen? Porque es de la unidad 1 a las 5. ¿La sintieron fácil o difícil? Fácil. Estaba fácil. Ok. It's okay, teacher. Ok. So, yo no sé por qué no lo he visto. Teacher, Yes. la nota global del grade la mandaría siempre. Voy a preguntarle a Gisela, porque en el otro, en las otras clases que doy yo lo pongo, pero no sé si aquí mejor ellos prefieren ponerla o le voy a preguntar si la puedo poner para que vean su nota global. Pero ya tienen una idea, ya casi, ya solo falta. ¿Cuándo estarían esas notas, teacher? Yo se las voy a entregar a Gisela mañana. No sé si ella se las va a poner o si me permite. Yo le voy a preguntar si las puedo poner todas acá o si me dice Y que para sí. recibir el otro módulo, maestra, ¿nos van a avisar ellos o usted nos va a informar? No, ella, Gisela. Ella es los que, no sé si fue ella la que se comunicó con ustedes para armar este grupo, pero sería la misma persona Creo que se que comunicó. Porque como son 3 de ellas, no sé cuál de ellas fue que se comunicó, pero yo no me acuerdo. Las personas que se comunicaron con ustedes lo harían para el otro año. Y por cualquier cosa, ustedes ya tienen el número de ella. No se salgan todavía del grupo porque no sabemos qué instrucciones van a dar ellas. Entonces mejor esperemos, ¿ok? Teacher. Teacher, entonces digamos que hasta mañana llegan las clases. ¿Cómo, Marilyn? Hasta mañana llegan las clases prácticamente. Hoy Terminamos. Hoy es el la último día. última. Hoy es la última clase. Hoy nos pero ya tengo que entregar despedimos. nota. Katia, no sé Teacher. quién tenía pregunta. Katia. Teacher, Luisana. Luisana. Okay. Ajá, mi pregunta es, ellos nos van a avisar cómo será la entrega del diploma o no sé qué es lo que nos van a dar. Sí, ellos, porque yo le pregunté que si les iban a poner en el chat, pero no recibí respuesta. Entonces,
En el otro, en la otra clase que yo doy, en el chat les ponen ahí. Por eso les dicen no se salgan, porque al terminar el nivel, ahí les ponen todos los diplomas. Pero no sé aquí, pero tal vez. Teacher, yo finalicé el examen y inmediatamente me cayó el certificado. Solo que sin sello, pero me cayó al finalizar y ahí me da a imprimir. Sí, ¿Y dónde le cayó a usted, Marini? No me he fijado. Ahí me cayó, nomás terminé el examen. Es que yo solo cuando termino Cuando lo finalicé sale. el examen. Correo. 1 al de 5. verdad. Ah, pero la nota No, ahí. En la plataforma. No, la Sí, nota en la final. En la plataforma de actividades. Guardar PDF Solo o guardar la que imagen. Tómele hay captura uno, y me la manda. hay uno de INSAFORP, que el de INSAFORP creo que sí lo dan ellos. Los de Speak brindan el de INSAFORP, porque el que les da es el de la plataforma, de Speak. Entonces, y el de INSAFORP creo que ellos lo van a poner acá. Teacher, Okay. Claudia Ramos es la que estuvo escribiendo para agregarnos al grupo. Pues entonces ella creo que es la que va a estar encargada quizás. Alguna de Digo ellas. porque esa fue la que me escribió a mí. Ujú. Tendría que ser alguna de ellas. Ok, antes de terminar, recuerden que en la clase 1 les puse unas frases para que hablen con el teacher. Para el otro nivel, memorícense esas y digan, excuse me teacher, I have a question. How do you say in English? ¿Se acuerdan de esas frases? Las estudian y cuando vayan a hacer una How do you pregunta, say? van a hacer la pregunta en inglés al otro teacher, ¿ok? Nada de español. Okay, Y teacher. practiquen esas frases. Ahí tienen mis clases, aunque no estén recibiendo clases durante diciembre, practiquen, ¿ok? Practiquen, estudien otra vez todas las clases, los temas, así cuando venga enero ya por lo menos se recuerdan de los temas y se les va a facilitar y se memorizan esas frases para hablar con el teacher y sus compañeros solo en inglés, ¿ok? Y la plataforma no la cierran, teacher. No, yo creo que no. No, ¿verdad? Ajá, porque No, por si para poder quieren repasar. estar viendo, Ajá, repasando, viendo los videos. repasar los ejercicios. Teacher. ¿Va a seguir en el chat todavía? Sí. Sí, yo siempre sigo en los chats, porque siempre en el otro siempre lo que hacen es que cambian a otro chat con otro teacher y así hacen cuando ya los unen a otro grupo, crean otro chat. Y entonces ahí la vamos a saludar para las fiestas. Ok. Ok. Teacher, Yes. y los videos de las clases, ¿será que los van a eliminar o podemos estarlos viendo para estar repasando lo que hemos aprendido? No, como está en YouTube, ahí no sé, ahí quedan. Ahí quedan. Ahí quedan. Lo que pueden hacer es copiar el enlace que está en el chat, lo pueden copiar en otro lado para tenerlo y ahí ustedes lo pueden, por si se llegan, por si digamos se olvidan y se salen del grupo, pero por lo menos van a tener el enlace y ahí van a poder estar viendo Es los decir, videos. no se salgan. Ajá, o si no, por cualquier cosa, guarden el enlace y ahí están los videos por si quieren seguirlos viendo. Ok, thank you. Ok, ya casi es hora. Quiero darles las gracias a todos por ser pacientes, por perseverar, ok, por seguir hasta el final, ok. Fue un gusto conocerlos a todos y les deseo lo mejor. Igualmente, teacher. Muchas gracias a Ojalá nos usted. toque con usted. Thank you, teacher. See Gracias. you the next year. Okay, bye bye. Bye, teacher. Bye, bendiciones. Bye, Bye, Bye classmates. bye. Bye. Bye bye.